Sa isang maulan na hapon sa Manila, abla ang laha sa lobing isang kilalang Restawran na laging dinadagsa ng mga mayayaman at mga kilalang personalidad. Kumikinang ang mga ala, mayos ang mga mesa, at abalang abla ang mga waiter sa pagsasilbi sa mga kostumer. Sa bawat sulak ay marinig ang masasayang usapan at tunog ang mga kubiertos na tumatama sa mga plato. Sa labas ng Restawran, sa ilaliming mahanang ulan, dahanahang naglakad ang isang matandang lalaki. Kupas ang kanyang damit. Lumang-luma ang kanyang sapatos. May dala siyang maliit na bag na tila ilang ton ng ginagamit. Magulo ang kanyang buhok at tila pagod ang kanyang muka. Napatingin sa kanya ang ilang tong papasok sa Restawran. Pulubi yata, belonging isang babi sa kanyang kasama. Bakit naman pinapayagang tumambay ang mga ganyang tao rito, sagot naman ng lalaki. Hindi pinansin ng matanda ang mga narinig niya. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa harap ng pinto ng Restawran. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa air conditioner. Napatigil ang ilang kostumer nang makita siya. Nagsimulang magbilanggan ang mga tao. Bakit siya nandito? Mukhang wala namang pambayadayan. Baka mamalimos lang. Napayuko ang matandang ngunit hindi siya umalis. Lumapit siya sa reception area kung saan nakatayo ang isang batang hostess na naganggalang niya. And gumatay siya ng magalang. Magandang hapon pa. Maaari ba akong makakain dito, mahinahan niyang tanong. Sandaling natigilan sa miya. Hindi niya alam ang gagawin. Sa likod niya ay nakatayo ang supervisor nilang sa Karen, isang estriktong babi na mas pinahahalagahan ang itsura ng tao kaysa sa kabutihan ng pagkatao. Tiningnan ni Karen ang matanda mula yulo hanggang pa. Ano pang kailangan ninyo, malamig niyang tanong. Gusto kayo sanang kumain. Nagkatingin sina Karen at Mia. May reservation pa ba kayo, tanong ni Karen. Wala. Pasensya na pa, puno na ang Restawran. Napatingin ang matanda sa mga bakantang mesa sa bandang likuran. Pero may mga bakante pa yata. Bahagayang ninis sa Karen. Nakareserba pa ang mga ayan. Tumango ang matanda. Kung ganun, maghihintay na lang ako. Lalong ninis sa Karen. Sa total lang, marami pang bakantang mesa. Ayaw lamang niyang papasukin ang matanda dahil sa itsura nito. Bago pa siya makapagsalita, lumapit ang isang waiter na naganggalang Daniel. Ma'am Karen, may bakantang mesa pa sa dulo. Tiningnan siya ni Karen. Hindi mo ba nakikitang abla tayo? Pero ma'am. Bumalik ka na sa trabaho. Tahimik na yumuko si Daniel. Napansin ayan ng matanda. And gumatay siya kay Daniel. Salamat, Icho. Tumango lamang si Daniel. Mabait si Daniel. Galing siya sa maharap na pamilya kaya alam niya kung gano kasakit ang mahusgahan dahil lamang sa panlabas na anyo. Makalipas ang ilang minuto, may isang pamilyang umalis sa kanilang mesa. Agad na lumapit si Daniel sa matanda. Tay, may bakante na pa. Halika pa. Hindi na nakapagsalita si Karen dahil mabilis nang inaki ni Daniel ang matanda papunta sa mesa. Pagkapo ang matanda, maraming customer ang napatingin sa kanya. May ilan pang halatang nairita. Sa kabilang mesa ay may isang negosyanteng naganggalang Victor. Kilalang mayabang si Victor at madalas niyang malayatin ang mga tong sa tingin niya ay mahirap. Tiningnan niya ang matanda at napaling. Kung anuanong tao na lang talaga ang pinapapasok dito. Narinig ayan ang matandang ngunit na natalay siyang tahimik. Lumapit si Daniel dala ang menu. Anong gusto ninyo pang kainin? Tinanggap ayan ang matanda. Mabagal niyang binasa ang bawat pahina. Parang matagal na niyang kilala ang bawat pagkain sa menu. Napansin ayan ni Daniel. May gusto na pa ba kayo? And gumatay ang matanda. Ayang special na beef steak. At ayang seafood pasta. Nagulat si Daniel. Ayan ang dalawa sa pinakamahal na pagkain sa Restawran. Sigurado pa kayo? At may inumin pa. Minit not sa. Ay sinulat ni Daniel ang order. Habang ginagawa ayan, may ilang customer na nagtatawanan. Baka mamaya wala palang pambayad. O baka magugas ang plato pagkatapos. Nagalakakan ang ilan. Tahimik lamang ang matanda. Wala siyang ipanakitang galit o sama ang loob.
Parang sanay na siyang makarinig ng ganong mga salita. Pagdating ng pagkain, dahan-dahan siyang kumain. Hindi siya nagmamadali. Tila bawat subwa ay may dawang alaala. Minsan ay napapanjay siya. Minsan naman ay tila nalalungkot. Napansin ayon ni Daniel. May kakaiba sa matandang ito. Hindi siya mukhang karaniwang pulubi. May kakabang dignidad sa kanyang kilos. Kaya't luma ang kanyang damit, mayos ang kanyang pagyupo. Kaya't simple ang kanyang enyo, may kakabang katahimikan sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, isang batang babi ang lumapit sa kanyang mesa. Anak ito ang isa sa mga kostumer. Nag-isa pa kayo, inosenteng tanong ng bata. Ang gumatay ang matanda. Nasan po ang pamilya ninyo? Biglang nalungkot ang kanyang muka. Matagal kayo na silang hindi kasama. Namamiss ninyo pa sila. Tumango siya. Sobra. Bakit pa? Napabantang hininga ang matanda. Dahil minsan sa buhay, may mga tong mahal natin na nawawala bago natin masabi kung gano natin sila kamahal. Hindi ayon lubos na naintindihan ng batang ginit ang gumatay siya. Ako pamahal kayo ang mommy at daddy kayo. Napanjay rin ang matanda. Mabuti ayon. Sabihin mo sa kanila aroro. Tumango ang bata bago bumalik sa kanyang mesa. Tahimik na pinagmasdan ng matanda ang bata. May luha na namuo sa kanyang mga mata. Parang may nalala siyang napakasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Sa kabilang bahagi ng restaurant, abala ang manager na si Ronald sa pagtingin ng sales report. Bigla siyang nakatanggap ng tawag. Hello. Agad siyang tumayo nang marinig ang nasa kabilang linya. Talaga pa. Nagulat ang kanyang muka. Opo. Opo. Naintindihan kayo. Pagababa niya ang tawag ay mabilis siyang lumabas ng opisina. Mukhang kinakabahan siya. Lumapit siya kay Karen. Nasan na. Ano pang nasan? May dumating bang bisita? Wala naman pa. Sigurado ka? Opo. Lalong nagtaka si Ronald. May inasahan kasi siyang isang napakahalagang tao na yumaro. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang itsura nito. Lihim ang pagbisita. Bigla niyang napansin ang matandang lalaking kumakin sa dulo. Sandali siyang napatigil. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakabang pakiramdam siyang naramdaman nang makita ito. Samantala, patuloy lamang sa pagkain ang matanda. Hindi niya alam na sa mga susunod na oras, mababago ang buhay ng lahaing tao sa lobing restaurant. At ang lalaking inakala nilang isang simpleng pulubi lamang ay magbabanyag ng isang katotohanan hindi nila kailanman inasahan, tahimik pa rin kumakin ang matanda habang patuloy ang bulungan ng ilang customer sa paligid niya. Sa bawat tinjin na ibinabado ang mga tao ay tila may hawang pagamak, ngunit wala siyang ipinakitang anumang reaksyon. Para bang mas mabigat pa sa mga salitang ayon ang mga pasaning matagal na niyang dinadala sa kanyang puso. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Ronald. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang relo habang naglalakad sa lobing restaurant. Sigurado ka bang wala pang dumarating, tanong niya kay Karen. Opo sir. Wala pa naman pang espesyal na bisita. May sinabi kasi ang head office na darating siya na yumaro. Baka panalit lang. Napabantang hininga si Ronald. Hindi mo naintindihan. Ang tong ayon ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Nagtaka si Karen. Sir, sino pa ba talaga siya? Hindi kayo rin siya nakikita ng personal. Pero ayon sa mga may-ari ng kampanya, siya ang pinaka-importanting tao sa negosyo. Lalong nagtaka si Karen. Samantala, si Daniel ay muling lumapit sa mesa ng matanda. Kumusta po ang pagkain? Napanjay ang matanda. Masarap pa rin. Pa rin. Napakunat noo si Daniel. Parang may ibig sabihin ang sinabi nito. Parang matagal na paninyong natikman ang mga pagkain dito. Saglit na natahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumango. Matagal na talaga. Mga ilang taon pa. Napatingin siya sa paligid. Pinagmasdan niya ang bawat sulak ng restaurant. Ang mga alo. Ang mga dingding. Ang mga lamisa. Ang kisame. Para bang may mga alalang bumablik sa kanyang isapan. Mahigit 20 taon. Nagulat si Daniel. Talaga pa.
regular customer pa ko noon. And gumatay ang matanda. Maring sabihin mo iyan. Hindi na nagtanong pa si Daniel. Ngunit lalong lumalim ang kanyang pag-isisa. May kakaiba talaga sa matandang ito. Hindi ito katsalading inisiping lahat. Habang naglalipit si Daniel ang ibang mesa, muli niyang narinig ang panlalating negosyanteng si Victor. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tong walang haya. Tingnan mo na iyang matanda. Kumakin pa ang pinakamahal na pagkain. Tumawa ang kasama nito. Baka naman may ninaka na pera. Nagtawanan sila. Napaling si Daniel. Hindi niya gusto ang kanilang ginagawa. Ngunit empleyado lamang siya. Hindi siya maring makialam. Makalipas ang ilang minuto, natapos kumain ang matanda. Tahimik siyang napo habang umiinom ang kanyang tsa. Lumapit si Daniel. May kailangan pa ko. Yumaling ang matanda. Wala na. Salamat. Dadalhin ko na po ang bill. Tumango siya. Pagalipas ang ilang sandali ay dala na ni Daniel ang resibo. Nang makita ni Karen iyan ay agad siyang lumapit. Sandali. Tiningnan niya ang bill. Malaki ang halaga nito. Mahal ang inordering matanda. Napanjasay siya. Nayon makikita natin kung may pambayad talaga. Lumapit siya sa mesa. Sir, hito na po ang inyong bill. Tinanggap iyan ang matanda. Tahimik niyang binasa. Pagkatapos ay inalabas niya ang isang lamang pataka. Agad napatingin ang ilang customer. Parang hinihintay nilang mapahiya ang matanda. Ngunit nang buksan niya ang pataka, mayos na nakalagay roon ang mga credit card. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi marami. Nagulat si Karen. Maging si Daniel ay napatingin. Maingat na pumalay ang matanda ang isang card. Iniabat niya iyan. Puwid ba ito? Tinanggap ni Karen ang card. Ngunit nang makita niya ang itsura nito ay bahagya siyang natawa. Luma na kasi ang disanayo. Subukan natin. Umali siya dala ang card. Habang papunta sa cashier ay napaling siya. Sigurado akong declined ito. Ngunit ilang segundo matapos niyang i-swipe ang card ay biglang namatla ang cashier. Ano? Ano ang nangyari? Ma'am. Ano? Pumasok pa. Napakunat no si Karen. Pumasok. Opo. Sigurado ka. Opo. Napatingin muli ang cashier sa screen. Lalong lumaki ang kanyang mga mata. Ma'am. Ano na naman? Premium black card pa ito. Ano na yon? Napakakaunti lang ang may ganitong card. Biglang natahimik si Karen. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Samantala, sa kabilang mesa ay patuloy na umiinaming sa ang matanda. Tahimik. Kalma. Parang walang anumang problema. Pagbalik ni Karen ay pilit niyang itinago ang kanyang pagkabigla. Approved po ang inyong card. And gumatay ang matanda. Salamat. Wala pa kayong ibang kailangan. Maroon sana. Nagulat si Karen. Ano pa iyan? Puwid bang makasap ang manager? Napatingin siya kay Ronald. Ako na pa. Lumapit si Ronald. Magandang hapon pa. Magandang hapon. Ano pa ang may tutulong ko? Sandaling tumingin ang matanda sa kanyang name tag. Matagal ka na bang nagtatrabaho rito? Opo. Gano katagal? Labing isang taon na pa. Tumango ang matanda. Mahusay. Salamat pa. Nalala mo ba ang manager na nona sa iyo? Nagulat si Ronald. Opo. Si Arturo. Lalong nagulat si Ronald. Opo. Magling siyang tao. Napakunat no si Ronald. Paano nito nalaman iyan? Kakaunti na lamang ang nakakaalala kay Arturo. Mahigit sampung taon na itong wala sa kampanya. Kilala ninyo pa siya. And gumatay ang matanda. Paano pa? Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay sumagot. Matagal kaming nagtrabaho ng magkasama. Biglang kinalabutan si Ronald. May kakabang pakiramdam na naman siyang naramdaman. Parang may nabubuong palaisipan sa kanyang isip. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay tuminog ang kanyang telepono. Mabilis niya itong sinagot. Hello. Maya-maya ay bigla siyang namatla. Ano pa?
Tahimik ang buong palagit habang nakikinig siya. Pagkatapos ng tawag ay halos maalan siya ng kulay. Ano pang nangyari sir, tanong ni Karen. Hindi agad siya nakasagot. Nakatitig lamang siya sa matanda. Sigurado pa ba kayo? Tanong niya sa kausap. Ilang segundo pa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kame. Sir, tanong muli ni Karen. Napalingan si Ronald sa kanya. Darating na raw ang mayari. Napahinga ng maluwag si Karen. Akala kayo kung ano na. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Ronald. Patuloy lamang siyang nakatingin sa matanda. Ano pa ba ang problema? Mabagal siyang luminak. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpahinto sa lahat. Sinabi ang head office na nasa loob na raw ang restauran ang mayari. Biglang natahimik si Karen. Ano? Nandito na raw siya. Napalingan silang lahat sa palagit. Isa sayang tiningnan ang mga customer. May mga negosyant. May mga pamilya. May mga turista. May mga mayamang bisita. Ngunit wala silang makita. Dahan-dahang bumalik ang tingin ni Ronald sa matanda. At sa anang pagkakataon mula ng dumating ito, nagsimula siyang mag-isip ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip noon. Posable kayang ang tong buong araw nilang hinusgahan ay hindi isang pulubi. At habang lumalalim ang katahimikan sa lobing restauran, hindi nila alam na ang katotohanang malapit ng mabunyag ay tuliyang babago sa tingin nila sa tong nakapo sa harapan nila, hindi maalis ni Ronald ang kanyang tingin sa matandang lalaki. Habang tumitibak ng mabilis ang kanyang puso, paulit-ulit niyang inalala ang sinabi ng head office. Nasa loob na ang restauran ang mayari. Simple lamang ang mensahe, ngunit sapat ayon upang goyahin ang kanyang isip. Sa lobing labing isang ton niyang pagtatrabaho rito, hindi pa niya kailanman nakalala ng personal ang tunay na mayari. Ang alam lamang niya ay isang pangalan na halos alamat na sa kampanya. Isang tao na bihirang magpakita. Isang tao na mas pinapiling manatiling nasa likading tagumpay ang negosyo. Isang tao na ayon sa mga kwento ay nagsimula mula sa wala. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita rito ng personal. Sir, tawagan ni Karen. Hindi sumagot si Ronald. Patuloy siyang nakatingin sa matanda. Samantala, napansin na rin ng ilang empleyado ang kakabang tensyon sa palagit. Nag-usap-usap na ang mga waiter. May mga bulungan. May mga tanong. At sa gitna ng lahaing ayan ay kalmado lamang ang matanda habang hinihigap ang natitirang sa kanyang tasa. Parang wala siyang pakialam sa nangyari. Parang matagal na niyang alam ang magiging reaksyon ng mga tao. Lumapit si Ronald. Sir, maaari pa ba akong magtanong? Ang gumatay ang matanda. Sige. Matagal na pa ba kayong may koneksyon sa restaurang ito? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna siya sa palagit. Pagkatapos ay bumantang hininga. Mas matagal pa kaysa sa inakala mo. Napakunat noo si Ronald. Ano pang ibig sabihin nun? Na bago pa Mateo ang karamihan sa mga sangay nito, naroon na ako. Nanlaki ang mga mata ni Ronald. Hindi niya alam kung bakit pero kinabahan siya. Samantala, si Karen ay nakikinig na rin. Pati si Victor at ang ilang kostumer ay napapatingin na sa kanila. Ano pang pangalan ninyo, tanong ni Ronald. Tahimik ang matanda. Parang pinag-isapan kung sasagutin ba niya. Pagkatapos ay gumatay siya. Hindi mahalaga ang pangalan. Pero mahalaga pa para sa amin. Bakit? Dahil gusto naming malaman kung sino kayo. Bahagayang natawa ang matanda. Kanina pa ninyo ako tinitingnan. Pero hindi ninyo ako nakita. Hindi agad naintindihan ni Ronald ang ibig niyang sabihin. Ngunit si Daniel ay tila untayanting nakakaramdam ng kakaiba. Parang may malalim na dahilan kung bakit naroon ang matanda. Hindi simpleng pagkain lamang. May mas malaking dahilan. Makalipas ang ilang sandali ay may dumating na isang mamahaling sasakyan sa haraping restauran. Napatingin ang lahat. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Agad siyang sinalubong ng mga empleyado. Sir Lorenzo. Bulalas ni Ronald. Kilalang executive si Lorenzo sa kampanya.
Isa siya sa pinakamatas na opisyal sa buong organisasyon. Hindi basta-basta pumupunta sa mga sanggay. Kung naroon siya na yan, ibig sabihin ay may napakahalagang dahilan. Mabilis siyang pumasok. Mukhang seryoso ang kanyang mukha. Agad siyang lumapit kay Ronald. Nasan siya? Sino pa? Ang tong hinihintay natin. Hindi pa namin alam. Nilingan ni Lorenzo ang buong restauran. Isang pinagmasdan ang mga tao. Pagkatapos ay napahinto siya. Nakita niya ang matanda. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang nakakita siya ng multo. Nanginginig ang kanyang mga kame. Hindi makapaniwala ang mga empleyado. Sa anang pagkakataon ay nakita nilang nawalan ng composure ang isang lalaking laging kalmado. Hindi maaari, bulong niya. Mabilis siyang lumakad. Palapit ng palapit sa mesa ng matanda. Tahimik ang buong restauran. Wala ni isa ang nagsalita. Pagdating niya sa harap ng mesa ay bigla siyang yumuko. Malalim. Punong-puno ang pagalang. Halos mapahiya ang lahat sa pagkabigla. Pati sa Karen ay napatras. Si Victor ay halos mabaton ang hawak niyang beso. At si Ronald ay tila natigilan ang paginga. Sir, nanginginig na sabi ni Lorenzo. En gumatay ang matanda. Lorenzo. Matagal pa kayong nawala. Marami akong kailangang gawin. Hinahanap pa kayo ng lahat. Tahimik lamang ang matanda. Pasensya na pa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero kung nalaman kayo pang darating kayo. Pinutol siya ng matanda. Kung nalaman mo, hindi kayo makikita ang tunay na nangyari rito. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Karen. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa kanyang dibdib. Antay-antay niyang naintindihan. At habang mas lalo siyang nakakanawa, mas lalo siyang natatakot. Lumapit si Ronald. Sir Lorenzo, sino pa siya? Tahimik si Lorenzo. Tumingin muna siya sa matanda. Parang humihingi ang pahinsalat. Pagkatapos ay nagsalita. Siya ang nagtatag ng kumpanyang ito. Parang huminto ang oras. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Walang makahinga. Ang mga waiter. Ang mga customer. Ang mga cashier. Pati ang mga kusinero na sumasalip mula sa kusina. Lahat ay nachalala. Samantala, si Victor ay namumutla. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking ilang oras niyang minamaliit. Ang tong tinawag niyang Pulubi. Ang tong pinagtawanan niya. Siya pala ang nagtatag ng buong negosyo. Ngunit hindi pa rin natatapos ang pagkabigla. Dahil muli pang nagsalita si Lorenzo. At hindi lamang siya ang founder. Tahimik na nakinig ang lahat. Siya rin ang mayor may-ari ng lahat ng sanggay sa buong bansa. Mas lalong lumaki ang mga mata ng lahat. May ilan pang napapo dahil sa pagkabigla. Si Karen ay halos manginig. Naalala niya ang lahat ng sinabi niya kanina. Ang pagsasananggaling na puno raw ang restauran. Ang pagtrato niya rito na parang walang halaga. Ang pagmamatas niya. Lahat ayan ay bumalik sa kanyang isip. At nayan ay parang sampal sa kanya ang katotohanan. Samantala, nanatiling kalmado ang matanda. Parang walang nagbago. Parang hindi siya ang pinag-usapan. Lumapit si Daniel. Hindi siya makapaniwala. Kayo pa, ang may-ari. En gumatay ang matanda. Pero bakit pa? Bakit ano? Bakit pa kayo dumating na ganyan ang itsura? Napatingin ang lahat sa kanya. Ito rin ang tanong na gusto nilang malaman. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa bawat tong nasa lobing restauran. Isa. Mabagal. Parang binabasa niya ang kanilang mga puso. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpatahimik sa lahat. Dahil gusto kong malaman kung paano ninyo trachahin ang isang tao kapag akala ninyo ay wala siyang halaga. At sa sandaling ayan, walang sinuman ang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Lalo na si Karen. Lalo na si Victor. Dahil alam nilang nakita ang matanda ang lahat. Bawat tingin. Bawat pangahusga. Bawat panginsulto. At habang lumalalim ang katahimikan sa lobing restauran, nagsisimula pa lamang mabuksan ang isang masikip na katotohanan tungkol sa nakaraan ng matandang lalaki,
isang lihim na dahilan kung bakit naya pinaling magbalatyo bilang isang pulubi sa ara na ayon, nanatiling tahimik ang Buong Restawran matapos mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng matandang lalaki. Wala nang marinig na bulungan. Wala nang tumatawa. Wala nang may lakas ang loob na mangguska. Ang bawat isa ay tila nakatingin sa side, nahihiyang alalahanin kung paano nila siya tinrado ilang oras lamang ang nakalipas. Si Karen ay hindi na halos makagalaw. Pakiramdam naya ay unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi naya maalis sa isip ang mga salitang sinabi naya sa matanda. Ang pagsasanunggaling na puno ang restawran. Ang malamig na pakikatungo. Ang paraning pagtingin naya rito na parang isang istorbo. Nayon ay gusto niyang laminin siya in lupa. Samantala, si Victor ay tahimik na nakapo sa kanyang mesa. Hindi naya alam kung paano haharapin ang kahihiyan. Buong buhay niyang ipinagmamalaki ang sarili niyang tagumpay. Palagi niyang minamalit ang mga tong hindi maganda ang pananamit. Ngunit nayon, ang lalaking inakala niyang pulubi ay mas matagumpay kaysa sa kanya. Mas mayaman. Mas makapangyarihan. At higit sa lahat, mas may dignidad. Lumapit si Lorenzo sa matanda. Sir, handa na po ang conference room kung nais ninyo. And gumatay ang matanda. Hindi muna. Bakit pa? Mas gusto kong manatalay rito. Tumango si Lorenzo. Alam niyang kapag may gustong gawin ang matanda, walang sinuman ang makakapagil dito. Maya-maya ay tumingin ang matanda kay Daniel. Aicho, mari ka bang mapo sandali? Nagulat si Daniel. Ako pa. Nasa trabaho pa kasi ako. Ako na ang bahala. Napatingin si Daniel kay Ronald. Agad namang tumango ang manager. Yumupo ka. Mabagal na napo si Daniel sa tapating matanda. And gumatay ang matanda. Alam mo ba kung bakit ikaw lang ang anang tong naging mabait sa akin na yung araw? Napayuko si Daniel. Hindi ko po alam. Dahil alam mo ang pakiramdaming mahusgahan. Nagulat si Daniel. Paano nito nalaman? Napansin ayon ng matanda. Hindi mo kailangang sabihin. Nakikita ko sa mga mata mo. Tahimik si Daniel. Pagkatapos ng ilang segundo ay gumatay siya ng mapait. Tama pa kayo. Marami ka ng pinagdanan. Opo. Sabihin mo sa akin. Sandaling nagalangan si Daniel. Ngunit may kung anong dahilan kung bakit komportable siyang magsalita sa matandang ito. Lumaki pa kung maharap. Tahimik na nakikinig ang lahat. Tricycle driver pa ang tatay ko noon. Namatay siya nung 15 tong gulang ako. Napayuko siya. Simula noon nagtrabaho na pa ako para mapag-aral ang dalawa kong kapatid. Nakikinig lamang ang matanda. Maraming beses pa kong pinagtawanan dahil maharap kami. Naranasan kong mapali sa boarding house. Naranasan kong walang makain. Naranasan kong husgahan dahil luma ang sapatos ko. Tahimik na tumango ang matanda. Pero hindi ka naging masama. Napanjidi si Daniel. Sinubukan ko pang huwag. Biglang lumiwanag ang mga mata ng matanda. Alam mo ba? Ano pa? Mas maharap maging mabuti kapag nasasaktan ka. Tahimik ang lahat. Kapag mabait ka lang dahil maganda ang buhay mo, madali ayon. Pero kapag mabait ka kaya't sugatan ka na, ibang klaseng lakas ayon. Unti-unting na mesa ang mga mata ni Daniel. Hindi naya alam kung bakit, pero parang may kulang na bahagi sa puso niyang unti-unting napupuno. Samantala, nakikinig din ang ibang empleyado. Pati mga customer. Wala ni isa ang umalis. Parang lahat ay gustong marinig ang sasabihin ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo siya. Mabagal siyang naglakad papunta sa gitna ng restawran. Tumingin siya sa paligid. Pagkatapos ay nagsalita. Alam ba ninyo kung bakit ko itinayo ang negosyong ito? Tahimik ang lahat. Hindi para yumaman. Nagkatingin ang mga tao. Hindi rin para sumikat. Patuloy ang katahimikan. Tinayo ko ito dahil minsan akong nagitam. Napatingin ang lahat sa kanya. 50 taon na ang nakalipas, wala akong pera. Wala akong pamilya. Wala akong bahay. Natutulog ako sa bankita. Parang hindi makapaniwala ang lahat. Paano nangyari ayon?
Pano najing isang makapangyarihang negosyant ang isang dating palaboy. Napangyari siya ng mapate. May isang gabing umulan ng malakas. Gutom ako noon. Tatlong araw akong walang pagkain. Unti-unting bumagat ang boses naya. May nakita akong maliit na karinderya. Pumasok ako para humingi kayat isang mangkoking sabaw. Tahimik na nakikinig ang lahat. Pero pinalayas ako. Nanlamo ang mga tao. Hindi dahil masama ang mayari. Kundi dahil marumi ang itsura ko. Napayuko ang ilan. Parang nakikita nila ang nangyari kanina. Sinabi nilang baka raw magnaka ako. Sinabi nilang baka raw wala akong pambayad. Sinabi nilang hindi raw bagay ang mga katulad ko sa lugar na ayan. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. At habang nakatayo ako sa ulan, nangako ako sa sarili ko. Tahimik ang buong restawran. Kapag dumating ang araw na magkakaroon ako ng sariling negosyo, hindi ko hahayang maranasan ayan ng ibang tao. May ilang empleyadong napaiyak. Pati si Mia sa reception ay napunas ng luha. Maging si Ronald ay tahimik na yumuko. At sa anang pagkakatayan ay nakita nila hindi ang isang bilyonaryong mayari. Kundi isang batang minsang nasaktan. Isang tong minsang nagitam. Isang tong minsang walang-wala. Biglang tumanjan ang matanda kay Karen. Nanigas ang Bobby. Pakiramdam niya ay titijol ang tibak ng kanyang puso. Hindi siya makatinjan ng diretso. Karen. Nanginginig siyang tumayo. Sir. Galit ka basa mahihirap. Agad siyang napaiyak. Hindi pa. Sigurado ka. Hindi pa. Kung ganun, bakit mo ako pinagsinungalingan? Hindi siya makasagot. Lumakas ang kanyang pag-iyak. Pasensya na pa. Akala ko pakasi. Akala mo pulubi ako. Tumango siya. At kung pulubi na ako. Tahimik siya. May karapatan ba akong trachahin ng ganun? Hindi siya makapagsalita. Napahawak siya sa kanyang mukha habang umiyak. Wala po akong dahilan. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay dumatay siya ng bahagya. Hindi gumanjay dahil natutuwa. Kundi dahil naalala niya ang napakaraming tong katulad ni Karen. Mga tong hindi naman masama. Ngunit nature tong husgahan ang iba dahil sa panlabas na inyo. At alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit ganun ang ugali nito. Isang dahilan na hindi pa alaming lahat. At sa mga susunod na sandali, mabubuksan ang masakit na kwento ng nakaraan ni Karen, isang lihim na matagal niyang itinatago at siyang dahilan kung bakit natatakot siyang maging maharap muli, tahimik na nakatayo si Karen sa gitna ng restawran habang lahat mata ay nakatutok sa kanya. Hindi na niya mapigilan ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay unti-unting nababasag ang matagal na niyang itinayong pader sa palagid ng kanyang puso. Hindi siya sanay na umiyak sa harap ng ibang tao. Hindi siya sanay na nagpapakita ng kahinan. Sa lubing maraming taon, pinalit niyang maging matigas. Pinalit niyang maging malamig. Pinalit niyang kumbinsihin ang sarili na ang pagiging mahigpit ay parang upang mabuhay. Ngunit na yan, sa harap ng matandang lalaki, tila nawawala ang lahat ng depensang ayan. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Hindi siya galit. Hindi rin siya sumisigaw. Mas lalong maging mabigat ayan para kay Karen. Minsan kasi mas masakit ang katahimikan kaysa sa galit. Karen, mahinahan niyang sabi. Opo, sir. Ilang taon ka na rito? Pitong taon na pa. Tumango ang matanda. At sa lobing pitong taon, ilan na kayang taong katulad ko ang hindi mo pinapasok. Parang tinasak ang puso ni Karen. Hindi niya agad masagot ang tanong. Dahil alam niyang marami. Napakarami. May matatanda. May mga simpleng manggagawa. May mga delivery rider. May mga tong hindi nakaayos. May mga mukhang pagod sa trabaho. Mga tong agad niyang hinusgahan. Mga tong hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon. Napayuko siya. Hindi ko na pamabalang. Tahimik na tumango ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita. Alam mo, hindi ka ipinanganak na ganyan. Nagulat si Karen. Napatingin siya sa matanda. Wala namang batang ipinapanganak na mapanghuska. Natahimik siya. Tama pa kayo.
May dahilan kung bakit najing ganyan ka. At sa unang pagkakataon ay tuliyang bumigay sa Karen. Napapo siya sa isang bakantang silya. Patuloy ang kanyang pag-iyak. Takot pa ako. Nagkatingin ang mga tao. Hindi nila inasahan ang sagot. Takot saan, tanonging matanda. Takot akong bumalik sa dati. Tahimik na nakinig ang lahat. Maging ang mga kostumer ay hindi na umalis. Parang bawat isa ay nahihila sa emosyon ng usapan. Huminga ng malalim sa Karen. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Nung bata pa ako, nakatira kami sa gilid ng rails. Nagulat ang ilan. Ang tati ko pa ay construction worker. Ang minay ko naman ay naglalaba. Napayuko siya. Maraming gabi na hindi kami nakakakin. Unti-unting bumalik ang mga alaala. Mga alalang pilit niyang kinalimutan. Naranasan kong maglakad ng walang sapatos. Naranasan kong pagtawanan ng mga kakles. Naranasan kong hindi makasama sa school activities dahil wala kaming pera. Nagsimulang mamasa ang mata ng ilang empleyado. Pati si Daniel ay tahimik na nakikinig. Isang ara, pagpapatuloy niya, pinapasok ako ang kaibigan ko sa isang mamahaling restaurant. Napatingin siya sa palagid. Parang ganito. Tahimik ang lahat. Pero pinagtawanan kami. Bumigat ang kanyang boses. Pinagtawanan ang damit namin. Pinagtawanan ang sinilas ko. At pinalabas kami. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Simula noon nangako ako sa sarili ko. Huminto siya sandali. Na hinding-hindi na ako magiging maharap. Tahimik ang lahat. Pero habang tumatagal. Napapikit siya. Hindi ko namalayan na untay-untay akong naging katsalating mga tong nanakit sa akin noon. Parang huminto ang oras. Maging si Ronald ay napayuko. Maging si Lorenzo ay natahimik. At ang matanda ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi bilang may-ari. Hindi bilang boss. Kundi bilang isang tong nakakanawa. Dahil minsan sa buhay niya, naranasan din niya ang perhong sakit. Alam mo ba kung ano ang pinakamapanganib na sugat, tanonging matanda. Yumaling sa Karen. Yung sugat na hindi mo ginagamot. Tahimik ang lahat. Dahil kapag hindi mo ito pinagaling, ikaw mismo ang magiging dahilan para masaktan ang iba. Tumulo muli ang luha ni Karen. Nayon niya lamang tunay na nanawan ang kanyang sarili. Nayon niya lamang nakita kung gano kaleo ang kanyang narrating mula sa batang minsang nangangarap lamang ng mas magandang buhay. Samantala, si Victor ay tahimik ding nakapo. Habang nakikinig siya, untay-untay ring bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi lamang pala si Karen ang may tinatagong sugat. May sarili rin siyang mga multo ing nakaran. At tila alam ayan ng matanda. Dahan-dahan siyang lumingan kay Victor. Agad na nanigas ang negosyant. Pakiramdam niya ay nababasa ng matanda ang kanyang isip. Ikaw naman. Napaluna ka si Victor. Ako pa. Tumango ang matanda. Kanina, marami kong sinabi tungkol sa akin. Namula si Victor. Hindi siya makatingin. Pasensya na pa. Hindi ko kailangan ng pasensya. Napatingin siya sa matanda. Ang kailangan mo ay katapatan. Tahimik siya. Sabihin mo sa akin. Ano pa? Bakit galit ka sa mga tong mukhang maharap? Napasinghap si Victor. Tila direktang tumama ang tanong sa puso niya. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay napabantang hininga. At sa unang pagkakataon sa lobing maraming taon, nagsimula siyang magsabi ng katotohanan. Nung bata ako. Huminto siya. Parang nahihirapang ilabas ang mga salita. Pulubi ang tati ko. Nagulat ang lahat. Pati si Karen ay napatingin. Sa kalsada siya natutulog. Palaging lazing. Napayuko si Victor. At araw-araw akong pinapahiya dahil sa kanya. Untay-unting bumigat ang kanyang boses. Pinagtatawanan ako. Pinandadirihan ako. Tinatawag akong anak ng Pulubi. Nagsimula ring mamasa ang kanyang mga mata. Buong buhay kong sinibakang takasan ang alalang ayan. Huminga siya ng malalim. At siguro. Napapikit siya. Sa sobrang paglayo ko sa nakaran ko, natuto akong kamuhian ang mga tong nagpapalala sa akin kung saan ako nanggaling.
Tahimik ang Buong Restawran. Ngayon ay wala nang mayaman. Wala nang maharap. Wala nang manager. Wala nang customer. Mga tao na lamang silang may kanyang sugat. Mga sugat na matagal nilang itinatago. At sa gitna nila ay nakatayo ang matandang lalaki. Tahimik. Monawain. Parang isang ama na matagal nang nakakita ang sakit ng mundo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang lahat, may isang alalang muling bumalik sa kanyang isip. Isang mukha. Isang batang lalaki. Isang tang matagal na niyang hinahanap. Biglang nawala ang kanyang jiti. Napansin iyan ni Lorenzo. Sir. Hindi sumagot ang matanda. Napatingin lamang siya sa isang lamang larawan sa dingding ng restawran. Larawan iyan ng anang branching negosyo. At sa sandaling iyan, may lihim mula sa kanyang nakaraan na antay-antay nang bumabalik, isang lihim na may kinalaman sa pagawala ang kanyang sariling anak na higit 20 taon na ang nakalipas. At ayan ang tunay na dahilan kung bakit siya bumalik sa restawran ito na yan, tahimik na napatingin ang lahat sa matanda nang mapansin nilang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kanina lamang ay kalmado siyang nakikinig sa mga kwento ni Karen at Victor. Ngunit na yan, tila may malalim na lungkot na muling bumalik sa kanyang mga mata. Napansin iyan ni Lorenzo. Sir, ayos lang pa ba kayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Patuloy lamang siyang nakatingin sa lamang larawan na nakasabit sa dingding. Larawan iyan ang anang sanggayang restawran. Simple lamang ang gusali noon. Maliit. Hindi marangya. Malayo sa laki at ganda ang mga sanggay na yan. Sa larawan ay may ilang empleyado. May mga customer. At may isang batang lalaki na nakangiti habang nakatayo sa tabi niya. Nanginginig na itinuro ang matanda ang larawan. Hindi pa rin ninyo inalis. Tumango si Lorenzo. Hindi pa namin pinapalitan kailanman. Lumapit si Ronald. Tinitingnan pa iyan ang mga bagong empleyado bilang bahagi ng kasaysayan ng kampanya. Ang gumatay ng bahagya ang matanda. Ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang muka. Hindi nila alam ang tunay na kwento sa likod niyan. Tahimik ang lahat. Parang may kung anong mabigat na alaala ang antay-anting bumabukas. Lumapit si Daniel. Sir, sino pa ay ang batang kasama ninyo sa larawan? Biglang tumahimik ang Buong Restawran. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay huminga ng malalim ang matanda. Anak ko. Nagulat ang lahat. Hindi nila alam na may anak pala siya. Maging si Lorenzo ay tila nagulat. Dahil kaya't matagal na siyang nagtatrabaho sa kampanya, bahira niyang marinig ang matanda na magsalita tungkol sa pamilya. Nazan na pa siya na yan. Mahanang tanong ni Daniel. Napabantang hininga ang matanda. At sa anang pagkakataon mula nang dumating siya, nakita ang lahat ang sakit na matagal na niyang itinatago. Hindi kayo alam. Parang may humigpit sa dibdib ang lahat. Ano pang ibig ninyong sabihin? Tumingin ang matanda sa larawan. 23 taon kayo na siyang hinahanap. Tahimik ang buong palagid. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Maging ang mga kubiertos sa mga mesa ay tila tumigil sa paglika ng anyamang tunog. Bata pa siya noon. Labindalawang taong gulang. Napapikit ang matanda. At antay-anting bumalik ang mga alaala. Hindi pa malaki ang negosyo namin noon. Abala ako sa pagtatrabaho. Palagi akong wala sa bahay. Antay-antay siyang napayuko. At habang abala akong pinapalago ang negosyo, hindi kayo napansin na lumalaki na ang distansya namin ng anak kayo. Tahimik na nakikinig ang lahat. Palagi kong sinasabing para sa pamilya kayo ang lahat ang ginagawa kayo. Pero ang toto. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi kayo na sila nababigyan ng oras. May ilang empleyadong napalya. Ramdam nila ang sakit sa bawat salita. Isang araw nagawa kami. Napapikit siya. Hindi kayo na malala ang dahilan. Pero naalala kayo ang mga salitang sinabi niya. Tumigil siya sandali. At halos pabilong niyang sinabi. Mas mahal mo ang negosyo mo kaysa sa akin. Natahimik ang lahat. Parang may tumasak sa kanilang puso. Galit siya noon. Nasaktan. At ako naman. Napaling siya.
Ako ang tipo ng ama na laging nananiwalang tama siya. Bumaba ang kanyang tinjin. Hindi ko siya sinundan. Hindi ko siya nayakap. Hindi ko siya pinigilan. Tumulo ang luha mula sa kanyang mata. At ayon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Walang makapagsalita. Pati si Karen ay umiyak na. Pati si Victor. Pati si Mia. Dahil nayon ay hindi nila nakikita ang isang mayamang negosyant. Nakikita nila ang isang amang nasaktan. Isang amang nagsisisay. Kinabukasan wala na siya. Tahimik ang lahat. Hindi siya umuwi. Hindi namin siya makita. Naganap kami. Mga Araw. Mga Linggo. Mga Buwan. Mga Taon. Napapikit siya. Hanggang nayon. Parang nawalan ng handyan ang Buong Restawran. 23 taon. 23 taon ng paghahanap. 23 taon ng pag-asa. 23 taon ng panggungula. Lumapit si Daniel. Hindi pa ba ninyo siya natagpuan kaya't minsan? Yumaling ang matanda. Maraming beses akong nakatanggap ng mailing impormasyon. Maraming beses akong umasa. Maraming beses akong nabigo. Tahimik ang lahat. Pero hindi ako tumigil. Dahil kaya't gano kalaki ang negosyo ko. Napatingin siya sa palagid. Walang halaga ang lahat ng ito kung wala ang anak ko. Muling bumagat ang katahimikan. At sa pagkakataon ayon, may isang bagay na napansin si Daniel. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kung anong pamilyar sa kwento. May kung anong hindi may paliwanag. Parang may bahagi ng kanyang puso na tumutagan sa bawat salitang naririnig niya. Bigla niyang nalala ang sarili niyang nakaraan. Lumaki siya sa ampunan. Hindi niya nakalala ang kanyang tunay na mga magulang. Ang alam lamang niya ay iniwan siya sa isang simbahan nung bata pa siya. Wala siyang litrato. Wala siyang pangalan ng pamilya. Wala siyang anumang impormasyon. Mula pagabata ay ayon na ang isa sa pinakamalaking tanong sa buhay niya. Sino ba talaga siya? Saan siya nanggaling? Bakit siya iniwan? Biglang bumalis ang tibak ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang matanda, may kakabang pakiramdam siyang nararamdaman. Parang may hindi nakikitang koneksyon. Parang may lihim na malapit ng mabunyag. Samantala, ang matanda ay muling tumingin sa lamang larawan. At sa pagkakataon ayon ay inalabas niya mula sa kanyang lamang bag ang isang kupas na litrato. Maingat niya itong hinawakan. Halatang napakahalaga nito. Tanging ito na lang ang natatira sa akin. Napatingin ang lahat. Lumapit si Lorenzo. Pati si Ronald. Pati si Daniel. Makikita sa litrato ang isang batang lalaki. Nakangiti. Masaya. At sa ilaliming larawan ay may nakasalat na pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Bigla siyang namutla. Parang huminto ang kanyang paginga. Dahil ang pangalang nakasalat sa lamang litrato ay eksaktong kapareho ang pangalang nakatatak sa lamang kawintas na buong buhay niyang daladalan ginit kailaman ay hindi niya nanawan kung saan nanggaling. At sa anang pagkakataon, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang posibilidad na maring magbago sa buhay nilang lahat, nanatiling nakatitig si Daniel sa lamang litrato na hawaking matanda. Hindi niya maramdaman ang palagid. Hindi niya marinig ang mga bulungan ng mga tao. Hindi niya mapansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibak ng kanyang puso. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalang nakasalat sa ibaba ng litrato. At sa bawat pagbasa niya, mas lalo siyang kinakabahan. Parang may isang bahagi ng kanyang pagateo na matagal nang nawawala at nayon ay unti-unting lumalapit. Daniel? Napalinggan siya nang marinig ang boses ng matanda. Hindi niya namalayang namumutla na pala siya. Ayos ka lang ba? Hindi agad siya nakasagot. Dahan-dahan niyang inalabas mula sa ilalim ng kanyang uniform ang isang lamang kwintas. Kupas na ayon. Luma na ang kadena. Ngunit maingat niya pa rin itong iniingatan. Buong buhay niya itong dala. Hindi dahil alam niya ang kahalagahan nito. Kundi dahil ayon lamang ang tanging bagay na kasama niya nung matagpuan siya sa harap ng isang simbahan. Napansin ayon ng matanda. Ano ayon?
Nanginginig ang kame ni Daniel habang hinahawakan ang kwintas. Hindi ko po alam. Simula bata pa ako nasa akin na ito. Napatingin ang lahat. Unti-unting binuksan ni Daniel ang maliit na pendant. May maliit na yukit sa loob. Halos kupas na. Ngunit mababasa pa rin. Nang makita iyan ng matanda ay biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Parang nawalan siya ng hangin. Unti-unti siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kame. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakikita nila. Hindi maaari, Buong niya. Lumapit pa siya. Mas malapit. At nang makita niya ng malana ang yukit sa lobing pendant, biglang tumulo ang kanyang luha. Napahawak siya sa mesa upang hindi matumba. Sir, sigaw ni Lorenzo. Ngunit hindi siya sumagot. Nakatitig lamang siya sa pendant. May nakakit na dalawang letra. Ang perhong dalawang letra na siya mismo ang nagpagawa mahigit 20 taon na ang nakalipas para sa kanyang anak. Dalawang letrang hindi alam ni Daniel ang kahulugan. Ngunit para sa matanda, ayon ang isa sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi, Buong niya. Hindi maring nagatain lang ito. Tahimik ang lahat. Maging si Karen. Maging si Victor. Maging ang mga kostumer. Parang walang gustong huminga. Dahan-dahang napapo ang matanda. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Daniel. Opo. Ilang taon ka na. 35 pa. Napapikit ang matanda. Eksaktong tugma. Alam mo ba ang petsa in kapanganikan mo? Hindi pa sigurado. Bakit? Wala pa kang tunay na records. Tahimik na nakikinig ang lahat. Nakasad lang pa sa amtinan ang tinatayang edad ko. Lalong bumagat ang pakiramdam ng matanda. Muli siyang tumingin sa litrato. Pagkatapos ay kay Daniel. Paulit-ulit. Parang hinahanap ang batang minsang nawala sa kanyang buhay. Biglang may napansin si Karen. Sandali. Napatingin ang lahat sa kanya. Napansin ninyo ba? Ano? Tingnan ninyo sila. Napatingin ang mga tao kina Daniel at sa matanda. At dun lamang nila nakita. Pareho ang hugising mata. Pareho ang jiti. Pareho ang hugising ilong. At maging ang paraning pagtingin nila kapag nag-isip ay halos magapareho. Unti-unting lumaki ang mga mata ng mga tao. Dios ko, Buong ni Mia. Magahog sila. Tahimik ang buong restawran. Parang walang gustong magsalita ng bagay na perpareho nilang inisip. Dahil natatakot silang umesa. Natatakot silang masaktan. Lalo na ang matanda. Dahan-dahang tumingin si Lorenzo kay Daniel. May alam ka ba tungkol sa pamilya mo? Yumaling siya. Wala pa. Wala talaga. Wala. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita. May isang bagay lang. Ano ayan? Nang matagwanda ako sa simbahan, may kasama akong maliit na tila. Napatingin ang lahat. Nasa akin pa rin ayan. Biglang bumalis ang tibak ng puso ng matanda. Son. Nasa apartment ko pa. Tahimik ang lahat. At bakit mo itinago? Hindi ko alam. Napanjiti si Daniel ng bahagya. Siguro umaasa akong balang ara malalaman ko kung sino talaga ako. Walang nakapagsalita. Dahil maraming tao sa mundo ang may pamilyang ngunit hindi pinapahalagahan. Ngunit narito ang isang lalaking buong buhay na nagahanap ng kanyang pinagmulan. At isang ama na higit 2 dekada nang nagahanap sa kanyang anak. Biglang tumayo si Lorenzo. Kunin natin. Nagulat ang lahat. Ano pa? Ang tila. Napatingin siya sa matanda. Sir. Tahimik na tumango ang matanda. Nangingilit ang kanyang luha. Puntahan natin. Makalipas ang halos isang oras ay nasa maliit ng apartment ni Daniel ang ilan sa kanila. Kasama ang matanda. Si Lorenzo. Si Ronald. At si Karen. Tahimik silang pumasok. Simple lamang ang lugar. Maliit. Ngunit malinis. Makikita kung gano kasapag si Daniel sa buhay. Lumapit siya sa isang lamang cabinet. Binuksan niya ito. At maingat na inalabas ang isang maliit na kahon. Parang kaimanang matagal niyang iniingatan. Unti-unti niyang binuksan iyan.
Tahimik ang laha. At mula rune ay inalabas naya ang isang kupas na pareso ng tila. Nang makita ayan ng matanda, parang tumajil ang kanyang mundo. Biglang nanginig ang kanyang mga kame. Napapo siya. At tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Dahil kilalang kilala naya ang telanggayan. Ang kanyang asawa mismo ang nagtahay noon. May maliit na simbolong berta sa sulak. Isang simbolo na sila lamang mag-asawa ang nakakaalam. Hindi na naya napigilan ang pag-ayak. Mahigit 20 taon niyang hinahanap ang bakas ng kanyang anak. At nayon, nasa harapan naya ang isa sa pinakamahalagang alaala ng kanilang pamilya. Ngunit kaya't ganun, hindi pa rin naya kayang magsalita. Dahil natatakot siya. Paano kung mali na naman siya? Paano kung isa na naman itong maling pag-asa? Paano kung muli siyang masasaktan? At habang tahimik na nakapo ang lahat sa maliit na apartment, may isang katotohanan na tila ilang hakbang na lamang ang layo mula sa pagbabaniag, isang katotohanang maring magbabago sa buhay ni Daniel at ang matandang lalaki magpakailanman, tahimik ang maliit na apartment ni Daniel. Tanging mahanang yugong ng ventilator ang marinig habang nakapo silang lahat sa palagiding mesa. Sa ibaba nito ay nakalapag ang lamang pendant. Ang kupas na litrado. At ang pareso ng telang buong buhay na iningatan ni Daniel. Walang gustong magsalita. Parang natatakot silang basajan ang sandaling ayan. Lalo na ang matanda. Mahigit 23 taon siyang nabuhay sa pagitan ng pag-asa at kabiguan. Ilang beses na siyang naniwala. Ilang beses na siyang umesa. At ilang beses ding najarag ang kanyang puso. Ay na niyang maranasan ayan muli. Ngunit habang nakatingin siya kay Daniel, mas lalo niyang nakikita ang batang minsang nawala sa kanyang buhay. Ang perhong mga mata. Ang perhong paraning pagnjidi. Ang perhong kabitan. Parang may bahagi ng kanyang puso na matagal nang nakakakilala sa lalaking nasa harapan naya. Tahimik na lumapit si Lorenzo. Sir. Hindi sumagot ang matanda. May paraan para makasiguro tayo. Alam agading laha ang ibig niyang sabihin. DNA test. Tahimik na napayuko si Daniel. Hindi naya alam kung ano ang mararamdaman. Buong buhay niyang pinangarap malaman kung sino siya. Ngunit na yung malapit na niyang malaman ang katotohanan, natatakot siya. Paano kung hindi siya ang hinahanaping matanda? Paano kung mali ang laha? Paano kung pagkatapos ang pagasang ito ay muli siyang maywang mag-isa? Napansin ayan ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Daniel. At sa anang pagkakatayan, hinawakan naya ang balikat nito. Anuman ang manjari. Napatingin si Daniel. Salamat. Bakit pa? Dahil binigyan mo ako ang pag-asa na yung araw. Biglang namesa ang mga mata ni Daniel. Hindi naya alam kung bakit. Pero pakiramdam naya ay matagal na niyang gustong marinig ang mga salitang ayon mula sa isang ama. Kinabukasan, maging nagtungo ang lahat sa isang laboratorio. Hindi makatulog si Daniel buong gabi. Ganito rin ang matanda. Habang nasa sasakyan sila, wala halos nagsasalita. Pareho silang nakatingin sa bintana. Perhong nilalaman ng sariling mga inisip. Makalipas ang ilang araw ang paghihintay, dumating ang pinakakinatakutan bahagi. Ang resulta. Nagtapan silang muli sa conference rooming pangunahing opisina ng kampanya. Narun si Lorenzo. Si Ronald. Si Karen. At maging si Victor ay dumating. Hindi dahil sa negosyo. Kundi dahil naging bahagi na rin siya ang kakabang paglalakbay na ito. Tahimik ang silid. Walang nagsasalita. Maging ang tunog ng air conditioner ay tila masyadong malakas sa katahimikan. Nasa harap nila ang isang puting sobre. At sa loob nito ay ang sagad sa tanong na 23 taon nang naghihintay ang kasagutan. Nanginginig ang kame ang matanda. Hindi naya ito mabuksan. Sa buong buhay naya, marami siyang nalagdang kontrata. Marami siyang naging decision. Marami siyang hinarap na panganib. Ngunit wala ni isa ang nakapagpangin sa kanya ng ganito. Tahimik na tumingin si Daniel sa kanya. Sir. Napalingan ang matanda. Kung hindi ninyo kaya, ako na lang pa. Napanjidi siya ng bahagya. Pagkatapos ay tumango. Dahan-dahang kinaha ni Daniel ang sobre. Nanginginig din ang kanyang kame. Antay-antay naya itong binuksan. Tahimik ang laha.
Parang wala nang humihinga. At nang mabasa naya ang nakasalat sa papel, bigla siyang natigilan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hindi siya makahinga. Daniel, mahanang tawagan ay Karen. Untayanting na mesa ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa matanda. Pagkatapos ay muling tumingin sa papel. Paulit-ulit. Parang hindi siya makapaniwala. Daniel, bulonging matanda. At dun tuluyang bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang labi. Hindi siya makapagsalita. Sa wakas ay kinahaing matanda ang papel. Binasa naya ito. At nang makita naya ang resulta, para siyang nawalan ng lakas. Napapo siya. Nagpaiyak. Hindi simpleng pag-iyak. Kundi pag-iyak ng isang tang mahigit 2 dekada nang naghihintay. Pag-iyak ng isang amang arara na nagdarasal. Pag-iyak ng isang pusong halos maalan na ang pag-asa. Dahil malinaw na nakasalat sa resulta. 99.999% biological match. Tahimik ang buong silid. At pagkatapos ng ilang segundo, tuluyang napahagalhol ang matanda. Hindi na naya napigilan. 23 taon. 23 taoning sakit. 23 taoning panggungula. 23 taoning paghahanap. At ngayon. Nasa harapan naya ang anak na akala naya ay hindi na naya makikita habang buhay. Anak, bulong naya. Parang huminto ang mundo ni Daniel. Buong buhay niyang hinintay ang salitang ayan. Hindi naya alam kung gano kasakit ang kawalan ng ama hanggang sa marinig naya ito. Untay-untay siyang lumapit. Pareho silang umiyak. Perhong nanginginig. At nang yakapin siya ang matanda, tuluyan nang bumuhos ang lahaing sakit na matagal nilang kinimkim. Mahigpit ang yakap. Parang ayaw na nilang pakawalan ang isa't isa. Parang binabawi nila ang lahaing tong nawala. Umiyak na rin sina Karen. Pati si Ronald. Pati si Lorenzo. Maging si Victor ay napapunas ang luha. Walang nahihiyang umiyak. Dahil alam nilang bihirang makikita ang ganitong himala. Matapos ang mahabang sandali, dahanahang nagsalita si Daniel. Muling bumuhos ang luha ng matanda. Hindi naya marinig ang salitang ayon sa lobing mahigit 20 taon. Muling sabi ni Daniel. Pasensya na. Napaling agad ang matanda. Huwag. Pero umalis ako. Anak ka noon. Galit ako. Nasaktan ka. Pareho silang umiyak. At ako ang may kasalanan. Tahimik ang lahat. Dahil alam nilang ayan ang pinakamatagal na pasaning dala ang matanda. Ang pagsasisi. Ang pananiwalang nabigo siya bilang ama. Ngunit hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. At pareho tayong nawalan. Nagpaiyak muli ang matanda. At sa sandaling ayan, hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan. Hindi na mahalaga kung sino ang tama. Hindi na mahalaga ang mga taon na nawala. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang isa't isa. Ngunit may isang tanong pa ring nananatili sa puso ni Daniel. Isang tanong na buong buhay niyang gustong malaman. At ang sagot dito ay magbukas ang huling bahagi ng kanilang kwento. Bakit siya napunta sa ampunan? At ano talaga ang nangyari sa ara na nawala siya 23 taon na ang nakalipas, tahimik ang silid matapos ang muling pagkikita ng mag-ama. Para sa ibang tao, sapat na sana ang katotohanan natagpuan nila ang isa't isa matapos ang 23 taon. Ngunit para kay Daniel, may isang tanong na matagal nang naghihintay ang kasagutan. Tanong na buong buhay niyang dala. Tanong na bawat gabi ay bumabagabag sa kanya. Bakit siya napunta sa ampunan? Ano ba talaga ang nangyari nung araw na nawala siya? Matapos ang mahabang katahimikan, dahanahang yumupo ang mag-ama. Naroon pa rin sina Lorenzo, Ronald, Karen, at Victor. Ngunit walang nagsasalita. Alam nilang ang sandaling ito ay para sa mag-ama. Huminga ng malalim si Daniel. Napatingin ang matanda. Anak. May kakabang init sa puso ang dalawa sa tuwing naririnig nila ang mga salitang ayan. Parang may sugat na unti-unting naghihilam. May gusto pa kong malaman. Tumango ang matanda. Anuman ayan. Bakit pa ako napunta sa ampunan? Biglang bumigat ang hangin sa silid. Napayuko ang matanda.
Matagal siyang hindi nagsalita. Parang bumablik sa kanya ang isang masakit na alaala. Pagkatapos ng ilang segundo ay huminga siya ng malalim. At ayon ang bahagi ng kwento na hindi kayo kailanman nakalimutan. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ng away natin noon, umalis ka ang bahay. Napapikit siya. Akala kayo babalik ka kinagabihan. Pero hindi ka umuwi. Kinabukasan nagsimula kaming maganap. Kasama ang pulis. Kasama ang mga kaibigan. Kasama ang mga empleyado. Tahimik na nakikinig si Daniel. Pagaraning dalawang ara, may tumawag sa amin. May nakakita ra sa isang batang kahawig mo. Nandiyanginig ang boses ng matanda. Pumunta kami agad. Pero mali. Napapikit siya. Palit-ulit itong nangyari. At habang tumatagal, nawawala ang mga bakas. Tumagil siya sandali. Pagkatapos ay inalabas ang isang lamang folder. Halatang ilang dekada na itong nasa kanya. Dahan-dahan na itong binuksan. Sa loob ay mga lamang dokumento. Mga ulit. Mga litrato. Mga clipping ng diaryo. Lahat tungkol sa paghahanap sa kanyang anak. Napatingin si Daniel. Hindi naya inasahang may tang naganap sa kanya ng ganun katagal. At sa anang pagkakatain ay tunay niyang naramdaman kung gano siya kamahal ng kanyang ama. Mula sa folder ay inalabas ng matanda ang isang lamang police report. Tatlong tan matapos kong mawala, may nataklasan kami. Tahimik ang lahat. Ayon sa investigasyon, may isang lalaki raw na nakakita sa IOSA terminal ng bus. Napakunat noo si Daniel. Terminal. Umiyak ka raw noon. Napabantang hininga ang matanda. Takot na takot ka. Tahimik si Daniel. Parang may malabong alaala na bumablik. Isang station. Mga tao. Malakas na ulan. At isang pakaramdaming pagalito. May isang matandang Bobby raw na sumama sa iyo. Nagulat si Daniel. Matandang Bobby. Tumango ang matanda. Nakita sa mga ulit. Tinulungan ka raw. Binigyan ka ang pagkain. Tahimik ang lahat. Pero makalipas ang ilang ara, nagasakit siya. Napapikit ang matanda. At namatay. Parang bumagat ang dibdib ni Daniel. Pagkatapos noon, wala nang nakakilala sa iyo. Wala kang kumpultong impormasyon. Hindi mo alam ang address natin. Hindi mo alam ang buong pangalan mo. Takot ka. Naliligaw ka. At dahil bata ka pa noon, dinala ka sa isang simbahan hanggang sa mapunta ka sa ampunan. Unti-unting namesa ang mga mata ni Daniel. Bigla niyang nalala ang ilang pira-pirasong alaala. Mga kame ng isang matandang Bobby. Isang kumat. Mainit na sopas. At isang boses na nagsasabing. Huwag kang matakot, Icho. Napapikit siya. Nayon na lamang nanawan ang lahat. Hindi siya iniwan. Hindi siya tinalikuran. Hindi siya kinalimutan. Isa lamang siyang batang naligaw. At isang ama ang buong buhay na hindi tumagil sa paghahanap sa kanya. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Akala kayo wala akong pamilya. Bulong naya. Agad hinawakan ng ama ang kanyang kame. Hindi kita kailaman tinalikuran. Nagpaiyak si Daniel. At ako naman pa, akala kayo walang naghahanap sa akin. Tuluyan nang bumuhos ang luha ng matanda. Bawat karawan mo ipanagdarasal kita. Bawat Pasko. Bawat bagong taon. Bawat araw. Walang makapagsalita. Pati sina Karen at Victor ay umiyak. Dahil sa mundong puno ng pagkakawatakwatac, nasaksihan nila ang isang pamalayang muling nabuo. Makalipas ang ilang buwan, maraming bagay ang nagbago. Hindi bumalik si Daniel bilang simpleng waiter. Pinalit siya ang ama na magaroon ng metas na posisyon sa kampanya. Ngunit tumanggi siya. Ayaw kong ibigay ninyo ayon dahil anak ninyo ako. Ang gumatay ang matanda. Dahil dun na nakatang hindi nasayang ang mga tan. Nanatiling mabuti si Daniel. Nanatiling mapagumbaba. At ayon ang higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Kalonan ay naging bahagi si Daniel ang pagpapatakbo ng kampanya. Ngunit nagsimula siya sa perhong parang gaya ng ibang empleyado. Pinagirapan niya ang bawat hakbang. At lalo siyang minahal ng mga tao.
Si Karen naman ay nagbago rin. Mula noon, hindi na siya muling nang huska battery sa itsura. Siya mismo ang anang bumabati sa mga simpleng kostumer. Siya ang anang nagbibigay ng upuan sa matatanda. At siya ang anang nagpapalala sa mga bagong empleyado. Hindi mo alam ang kwento ng tong nasa harapan mo. Si Victor ay naging malaking donor sa mga charity para sa mga batang lansangan. Hindi dahil gusto niyang sumikat. Kundi dahil gusto niyang pagaluman ang bahagi ng kanyang pusong matagal na nasaktan. At ang matandang lalaki. Sa wakas, natagpuan niya ang bagay na hindi mababili ng pera. Hindi ayon negosyo. Hindi ayon kayamanan. Hindi ayon tagumpay. Kundi pamilya. Isang hapon, bumalik silang mag-ama sa perhong restawran. Sa perhong mesa. Sa perhong sulak. Ngunit ibang iba na ang pakiramdam. Habang nakapo sila, napansin ni Daniel ang isang matandang lalaki na papasok sa restawran. Luma ang damit. Mukhang pagod. At agad siyang tumayo. Lumapit siya rito. And gumatay. At magalang na nagsabay. Magandang hapon pa. Halika pa, ihahatid kayo sa pinakamagandang mesa. Tahimik na napanjiti ang kanyang ama. Dahil alam niyang natutunan na ang kanyang anak ang pinakamahalagang aral sa buhay. Na ang tunay na halaga ang tao ay hindi nasusikat sa damit. Hindi nasusikat sa pera. Hindi nasusikat sa estado sa buhay. Kundi sa kabutihan ng puso. At minsan, ang tong inakala ang lahat na walang halaga. Siya pa pala ang may pinakamalaking kwento.